Hi children, മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു അനദർ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് 9 ഫിസിക്സിലെ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലെ പേജ് 50-ാമത്തെ പേജിലെ അവസാനം കാണുന്ന 3-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ലോസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറയുന്നതായിരിക്കും. If you could write with me, it would be wonderful. ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം. ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വരിക കേട്ടോ. ഭാരം നിറച്ച് 12,000 കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ലോറി. ഇത്രയും നേരം കാറും ബസ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ വലിയ കളികളാണ്. നമ്മൾ ലോറിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോറിയുടെ ഭാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. മാസ് അല്ലേ? മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12,000 kilograms. Unlike the previous problem, the unit is in kilograms. So do you need to change anything? Do you need any conversion? Conversion avashyundo? No, conversion is not required because kilogram is the standard unit for mass in problem solving. So this is all right, good to go. Let's go to the next parameter. 12,000 കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ലോറി 12 meter per second പ്രവേഗത്തോടെ ചലിക്കുന്നു. It is moving with a velocity of 12 meter per second. So, velocity is given 12 meter per second. Do you need any conversion? ഇവിടെ conversion ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, because velocity is also given in meter per second. So, there's no need for conversion. Very nice. Now, 5 സെക്കൻഡിന് ശേഷം പ്രവേഗം 10 meter per second ആവുന്നു. So, time is given. When you look at it, time t 5 second is given, and after 5 second the velocity of the lorry or the truck becomes 10 meter per second. So the velocity is decreasing to 10 meter per second. So why not take this as the initial velocity, ആദ്യ പ്രവേഗമായി 12 എടുക്കുക, and take this as the final velocity to be 10 meter per second. So the speed of the lorry or the truck decreases in 5 seconds by 2 units of velocity. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? What is to be found out? ലോറിയുടെ ആദ്യ ആക്കം എത്ര, അന്ത്യ ആക്കം എത്ര? So you're supposed to find out the initial momentum and the final momentum of the lorry. We know it very well, right? So momentumത്തിന്റെ equation എഴുതാം. P is equal to mv. Okay? So P initial is going to be mv initial. P final or final momentum is going to be mv final, and over here the action is multiplication. That is equal to mass is given 12,000 12,000 into initial velocity, which is 12 meter per second, right? And this is in kilograms. I missed it. Now 12,000 kilograms into 12 meter per second. There's an easy way to do it. If you have the squared multiplication table in your head, you just have to see what 12 square is. 12 square, 12 into 12 is 144. And just put the number of zeros that follow. And you've got 3 zeros. 3 പൂജ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ 12 into 12 144. 3 പൂജ്യങ്ങൾ താഴേക്ക് വരുന്നു. And you write the unit as follows. And the unit is kilogram meter per second. Kilogram meter per second. Now that is going to be 1,44,000 kilogram meter per second is the initial momentum of the object. Now over to the final momentum. Final momentum is very simple. You just replace this initial by final. You substitute P final is equal to m into v final, final velocity, andhya pravegam, which is m remains the same, 12,000 kilograms into v final is 10 meter per second. Now as you multiply, you get, so I'm multiplying 12 into 1, which is 12, and just adding up the number of zeros. So you get 1, 2, 3 plus 1, 4 zeros. And the unit is kilogram
meter per second. So it is 1,20,000 kilogram meter per second. That is P final. Remember what we got as P initial, that was 1,44,000 kilogram meter per second. That is the first question and here you have the answer. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എയുടെ ഉത്തരം. ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ഇസ് ഫൈൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം. ആക്ക വ്യത്യാസം, എത്ര വ്യത്യാസം വന്നു എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആക്ക വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് initial momentum. All you have to do is just subtract these quantities, right? So PF minus PI is equal to, PF is 1,20,000, PI is 1,44,000. This is 0, 0, 0, 0, 2. And remember, you are subtracting 1,44,000 from 1,20,000. So there's supposed to be a negative sign. ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം വരില്ലേ? കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നാണ് വലിയ സംഖ്യയെ കുറയ്ക്കുന്നത്. So you have minus 20,000 kilogram meter per second is the answer. This is the change in momentum in this case. Now moving on to the next part of the question, you are supposed to find the rate of change in momentum. ആക്ക വ്യത്യാസ നിരക്ക്. ആക്ക വ്യത്യാസ നിരക്കാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കാണേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ആക്ക വ്യത്യാസ നിരക്ക് എന്താണ്? റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം. ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് 5 seconds അല്ലേ? റേറ്റ് എന്താണ്? PF minus PI by time. PF minus PI by T. PF minus PI നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? We have already found out what is PF minus PI and that is minus 20,000. Minus 20,000 by time. Time, that is 5 seconds. So we have 20,000 by 5, right? And the unit is kilogram meter per second on the top and second at the bottom. And so that is equal to 20 by 5. 5 into 4s are 20. So you get 4,000 kilogram meter per second by second. So kilogram meter per second square. This is the rate of change in momentum. And how do you get a second square over here? എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ second square വരുന്നത്? I'm going to explain that in a moment. So we have rate ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Rate is equal to, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 20,000, 20,000 by 5. Change in momentum എന്നതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റോ സെക്കൻഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കിടക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു kilogram meter per second into second. S into S is S square. And that is what becomes kilogram meter per second square. That is the rate of change in momentum. Thank you very much.